Namaste and welcome. Namaste y bienvenidos. Thank you for joining us this morning. Gracias por unirte a nosotros esta mañana. I'm realizing in order to accept divine power, we must accept that we have the power to say no to the ego. Y me he dado cuenta que para aceptar nuestro poder divino tenemos que decirle no al ego. And how many times we have to say no. Y cuántas veces tenemos que decirle no. How much it's really wished for to have that ego play. Y cuánto es deseado de tener ese juego del ego. And sometimes we have to say no for our brother. Y a veces tenemos que decir no por nuestro hermano. And it comes out of love. Y surge desde el amor. That's loving ourselves, actually. Y esto es amarnos a nosotros mismos, de hecho. There's a story in the Bible about Jesus in the temple. Hay una historia en la Biblia sobre Jesús y el templo. Now I can see all the love of this. Y ahora puedo reconocer todo el amor que había en eso. When he went to the temple that day with the money changers, Cuando él fue al templo ese día para el intercambio del dinero, he could see only love. él solo pudo ver amor. Yet he could also see the play. Y aún todavía reconocía el juego. So he was very direct. He said, this does not serve. Y él fue muy directo. Esto no nos sirve. And the ego would interpret that as anger. Y aún el ego lo interpreta como ira. But there was no anger in it. He didn't know what anger was anymore. Pero no había ira porque él no sabía lo que la ira es. But it was direct and it needed to be expressed and just said, this doesn't serve. Pero tuvo que ser directo y expresar esto no nos sirve. So we really can't know how we'll be called to serve God. Entonces no podemos saber cómo vamos a ser llamados hacia Dios. Or what's most helpful for the whole. O lo que va a ser más útil para servir la totalidad. All our joy is him showing us what's most helpful and then we just follow. Y toda la dicha radica en que Él nos demuestre que es lo más útil y nosotros seguirle. Lesson 124. Lección 124. So we start with the light of infinite being. Y comenzamos con la luz del ser divino. That's us. Eso somos nosotros. That's the love that's here. That's us. Ese Light. es el amor. El amor que está aquí, la luz. There used to be a store in the United States called Toys R Us. Había una tienda en los Estados Unidos que se llamaba Toys R Us. Los juguetes somos nosotros. And you walk in and like the toys were up to the ceiling, like a warehouse of toys. Y entrabas a la tienda y todas las paredes, no había ni un espacio que no estuviera lleno de juguetes. This is, we light are us. Y ahora vamos a retraducir eso hacia la luz somos nosotros. And you walk in there and it's the biggest hug ever. Y entras ahí, todos te abrazan y te dan amor. It's pure in its innocence. Es puro, es inocente. And just this most amazing singing praises to God all day long, just singing because it sings. Y el canto
alabando a Dios todo el día porque solo canta, se canta a sí mismo todo el día. All the sounds of the world are just singing praise to God. Todos los cantos del mundo están cantándole a Dios. Everything in there is singing, just praising God. Todo está ahí cantándole y alabándole a Dios. And it seemed like we walked into like a separate building, like what is this? Y parece que hemos entrado hacia un edificio completamente diferente y decimos, espera, ¿qué es esto? And then when we look carefully, we realized, wait a minute, there were no walls there. Y cuando entramos nos dimos cuenta, espera, no hay ninguna paredes aquí. This singing's been here all along. Este canto ha estado aquí todo el tiempo. I just tuned into the wrong channel. Solo me conecté por un instante a un canal equivocado. That was a little oopsie. Ese fue el pequeño upsi. Then all of a sudden you don't remember that there was another channel. Y de repente te recuerdas que nunca ha habido otro canal. All there is the Supreme Happiness channel. Todo lo que hay es el canal de la felicidad suprema. It was a bad romance. Fue como la canción de Lady Gaga, un romance equivocado. Oh. Okay. Let me remember I am one with God. Que no me olvide de que soy uno con Dios. That sounds good. Y esto suena bien. So now that we're really getting used to talking to Jesus once again, Y ahora que estamos alineándonos a poder escuchar a Jesús otra vez, and we know we can start as infinite light, y reconocemos que podemos comenzar con la luz infinita. and we're ready to just hang up all the attraction to a bad romance with the ego. Y ya podemos colgar todas las atracciones con ese romance malo con el ego. We can just ask Jesus, will you show me, like from scratch, Y le podemos preguntar a Jesús desde cero, ¿me puedes demostrar where I don't want to remember I'm one with God? donde no quiero recordarme que soy uno con Dios? Like the first little mini, teeny tiny, itty bitty ooch that I didn't want to be one with God. Como la más pequeña diminuta idea de que no me quise recordar de que soy uno con Dios. The first little oopsie doopsie. El primer upsi dutsi. So let's ask him first, was that a little oopsie doopsie? Entonces vamos a comenzar preguntándole, ¿fue un pequeño upsi dutsi? And then I watered it and planted it and it grew into a really big hell tree. Y le eché agua y creció como si fuese un árbol grande. That was a bigger oopsie. Y ese fue el gran upsi. But is it more powerful than infinite light? Pero tiene más poder que la luz infinita. That's honesty of God, to see it can't be more powerful than light. Y esa es la honestidad de Dios, reconocer que no tiene más poder que la luz infinita. So Jesus, no matter how much I don't remember I'm one with God, Entonces Jesús, aunque no me recuerde que soy uno con Dios, let me see if I can get this straight. y déjame reconocer a ver si lo puedo entender, It's too late, I'm already one with God. ya es muy tarde porque ya soy uno con Dios. Might as well know the truth. Y por lo menos que reconozca la verdad.
So no matter how much hell I want to put myself through, I'm still one with God. Y aun cuanto quiera ponerme a través del infierno y caminar en el infierno, aún soy uno con Dios. It feels like a good time to give up the ghost. Y se siente bien de poder abandonar el fantasma. Jesus, will I be really, really happy when I finally admit I'm one with God already? Y Jesús, ¿voy a poder ser por fin feliz cuando admita que soy uno con Dios? He said, that's why I'm whispering in your ear. Y Él nos dice, por eso te estoy susurrando en tu oído, To invite you to see you're already one with God. para invitarte para que reconozcas que ya eres uno con Dios. So Jesus, let me see if I have this straight. So basically, I'm duking it out with myself and God, but I'm already God. Entonces, déjame comprender esto, Jesús. Básicamente estoy yendo en contra de Dios para no reconocer que soy uno con Dios. And that's why you're telling me I'm insane. Y por eso me estás diciendo que estoy demente. It's good because it feels good to be really clear on that point. Y se siente bien de estar claro en ese punto. Jesus is diving into the dream bubble insane. Jesús, yo navegar adentro de la burbuja del sueño es demencia. And is it going to hurt? ¿Y me va a doler? And do I have the power? Am I willing to admit I have the power not to dive into that bubble? Y tengo el poder de admitir que no tengo que navegar hacia adentro de la burbuja del sueño. That's all we're admitting. Y eso es todo lo que estamos admitiendo. That we have all the power not to dive into the dream bubble anymore. Que tenemos todo el poder para no navegar dentro de la burbuja del sueño. That we don't need to go up and buy the ticket to hell every day. Que no tenemos que ir hacia la ventanilla y comprar el boleto hacia el infierno todos los días. And pretend that someone forced us to get on that train. Y pretender de que alguien nos forzó a entrar en ese tren. Today I will give thanks for our identity in God. Hoy volvemos a dar gracias de nuestra identidad se encuentra en Dios. That's what we came here for. Y para eso nos unimos. To sing like crickets, thank you, Jesus, for God's identity that he's given us. Y para cantar como grillos y gracias Jesús por nuestra identidad que se encuentra en Dios. Our home is safe, protection guaranteed in all we do, power and strength available to us in all our undertakings. Nuestro hogar está a salvo, nuestra protección garantizada en todo lo que hacemos y tenemos a nuestra disposición el poder y la fuerza para llevar a cabo todo cuanto emprendemos. So, Jesus, am I willing to see that my home is safe? Entonces Jesús, tengo la disposición de ver que mi hogar está a salvo. Am I willing to see that my protection is guaranteed in all I do? Y tengo la disposición de reconocer que mi protección está garantizada en todo lo que hago. If he says yes, great. Y si nos dice sí, grandioso. If he says no, thank him, because now we have a place to look. Y si nos dice no, le damos gracias porque ahora tenemos un lugar al cual podemos comenzar a ver. Am I willing to admit power and strength available to me in all my undertakings? Y tengo la disposición de reconocer que mi poder y fuerza está disponible para mí para llevar a cabo todo cuanto emprendo. If he says yes, celebrate. Y si nos dice sí, celebramos. If he says no, celebrate. Y si nos dice no, celebramos. Because then he can just show us where we're saying no to strength and power, all the strength and power given by God.
Porque ahí es donde empezamos a reconocer y ver dónde estamos negando todo el poder y la fuerza que fue entregada por Dios para nosotros. Because then he can show us directly where we're buying the ticket to hell. Porque ahí es donde Él nos enseña directamente dónde estamos comprando el boleto para montarnos en el tren del infierno. And then how sure we are that we just bought the ticket to heaven. Y lo asegurado que estamos de que hemos comprado el boleto hacia el tren del infierno. How we want to argue with him. Jesus, it's fine. This sounds really good, but I got to buy this ticket right here. Y cuánto nos encanta tener ese argumento con Jesús. Ah, estoy bien, Jesús, estoy bien, pero déjame montarme en el tren. Tengo que comprar este boleto. Just a few minutes. I'll let you know after I get off the train. Unos cuantos minutos. Te notificaré cuando me voy a salir del tren. And Muji would say, stay on the platform. Y Muji nos dice, quédate en la plataforma. Just see how the desire is, just sit there on that platform and see the urge to buy the ticket. Y solo quédate sentado en la plataforma y mira esa urgencia de querer ir a la ventanilla a comprar ese boleto. And just, when you just have that urge, if you, someone who knows coffee or chocolate can understand, you just have that urge, that itch. Y sabes, esa ansia es como similar a cuando quieres comerte un chocolate o tomarte una taza de café. That's the itch of wanting to buy the ticket. It's like that, somewhat like that. Y es similar así, de esa ansiedad de querer ir a comprar ese boleto a la ventanilla del infierno. And so we're so deep in the dream, at first we can't even see we're itching to buy the ticket. Y estamos tan profundo en el sueño que ni siquiera estamos conscientes de cuándo hemos comprado el boleto. That's why the light training, to go to him so he can teach us where we have the itch to buy the ticket. Por eso es importante de entrenar nuestras mentes para estar conscientes de cuándo queremos ir a comprar ese boleto y ahora nos vamos a dirigir hacia Jesús. So you can ask him, Jesus, I want to pretend like I don't know where this itch is to buy the ticket. Y le preguntamos a Jesús y le decimos, Jesús, no estoy consciente de dónde está esa ansia de querer ir a comprarme ese boleto. I want to pretend that I'm on this train of hell going, what happened? Estoy pretendiendo en este tren del infierno y diciendo, ¿qué pasó? And then pretend like I can't get off of it. It has control over me. Y después pretender de que no puedo salir del tren como si tuviese algún control sobre mí. But you can sit on that train and go, let me remember I'm one with God right on the train. Pero aún aunque me monté en ese tren, puedo estar en silencio y decir que no me olvide de que soy uno con Dios. It's helpful not to get on the train at all. Y es útil de no montarnos en el tren en lo absoluto. But it's so beautiful. It's like the movies that we watch sometime and they're sitting there going, this is not real. Y están hermosos, tal como cuando vemos las películas que están en un tren y dicen, espera, esto no es real. It was spectacular in the most recent Spider-Man, I think it's Far From Home. Y fue espectacular a través de la película de Spider-Man Lejos de Casa. And he's going, this is not real. Y él está diciendo, esto no es real. So it comes a time when we have to say, even if we accidentally ooched onto that train, Y viene el tiempo en que aún nos montamos en ese tren this is not my home. y digo, esto no es mi hogar. Let me remember I'm one with God. Que no me olvide de que soy uno con Dios. And suddenly, wait a minute, I'm on the platform. I Y de never left repente, the platform. y de repente digo, espera, estoy en la plataforma. Actualmente nunca he abandonado mi hogar. I was dreaming I was on the train, but that wasn't true. I was always on the platform. Me olvidé que que siempre he estado en una plataforma en vez de un tren. So as we develop this relationship with Jesus, Y mientras comencemos a crecer esta profunda relación con Jesús, he's going to teach us all the sneaky little ways we sneak and buy the ticket and pretend like we forgot it. Él nos va a enseñar todos los trucos en la conciencia de dónde
Le encanta ir hacia la ventanilla a comprar ese boleto. The wanting of the itch for the ticket. El deseo, la ansia de comprar ese boleto. So instead of buying the ticket, just stay with the itch for the ticket. Entonces, en vez de comprar el boleto, solo mantente enfocado en en la ansia de comprar el boleto. Instead of the fear, stay with the itch for the fear. En vez del miedo, quédate con el deseo del miedo. Instead of the pain, stay with the desire for the pain. En vez del dolor, quédate con el deseo del dolor. And then you can see how the quality of it will shift immediately just by staying in the desire for it. Y vas a reconocer cómo la calidad cambia a través de quedarte directamente con el deseo. And really admitting, I'm trying to buy a ticket through this desire. Y de admitir, bueno, estoy tratando de comprarme un boleto a través de este deseo. I'm wishing to get on the hell train right now. Estoy deseando montarme en este tren del infierno ahora mismo. But the power is you caught it. We caught it Pero el poder radica en que lo hemos agarrado before it can fully dive into the dream bubble. en vez de profundizar aún más en ese sueño de la burbuja. And then we're being beat up on the shore when the waves of consciousness smacking us around. Entonces nos sentimos como las ondas que empiezan a golpear de la marea y somos la arena golpeándose a sí misma por We estos can juegos en la conciencia. we can fail in nothing. No podemos fracasar en nada. Everything we touch takes on a shiny light that blesses and that heals. Todo lo que tocamos adquiere un brillante resplandor que bendice y sana. At one with God and with the universe, we go our way rejoicing with the thought that God himself goes everywhere with us. En unión con Dios y con el universo, seguimos adelante llenos de regocijo, teniendo presente el pensamiento de que Dios mismo va con nosotros a todas partes. Jesus, even if I accidentally get on the train, are you there with me? Y Jesús, aunque accidentalmente me monté en ese tren, But tú don't estás play, ahí conmigo. the ego will play the game. Well, I'm on the train, but Jesus is with me. Y el ego le encanta el truco de decir, bueno, me monté en el tren, pero Jesús está ahí conmigo. See, that's trying to take Jesus with us on the train. ¿Ves? Eso es tratar de montar a Jesús con nosotros en el tren. The only way to really be with Jesus is to get back off the train. La única manera de en realidad seguir a Jesús es de salirnos de ese tren. Do you see that little play in consciousness? ¿Notaste ese pequeño truco en la conciencia? See, the ego will even try to take Jesus on the train ride. ¿Ves? El ego aún quiere montar a Jesús en el tren. But Jesus isn't on the train. He's calling us to the platform. Pero Jesús nunca puede entrar en el tren, nos está sacando hacia la plataforma. How holy are our minds? ¿Cuán santas son nuestras mentes? And everything we see reflects the holiness within the mind at one with God and with itself. Todo cuanto vemos refleja la santidad de la mente que es una con Dios y consigo misma. How easily do errors disappear and death give place to everlasting light. Cuán fácilmente desaparecen los errores y la muerte da paso a la vida eterna. Our shining footprints point the way to truth, for God is our companion as we walk the world a little while. Nuestras luminosas huellas señalan el camino a la verdad, pues Dios es nuestro compañero, con mayúscula, en nuestro breve recorrido por el mundo. And those who come to follow us will recognize the way, because the light we carry stays behind and still remains with us as we walk on. Y aquellos que vienen para seguirnos reconocerán el camino porque la luz que nos acompaña se rezaga, si bien no se separa de nosotros según seguimos adelante. What we receive is our eternal gift to those who follow after and to those who went before or stayed with us a while. Lo que recibimos es el eterno regalo que hemos de dar a aquellos que han de venir después, así como a los que vinieron antes o a los que estuvieron con nosotros por algún tiempo. And God, who loves us with the equal love in which we were created, smiles on us and offers us the happiness we gave.
Y Dios, que nos ama a todos con el amor equitativo con el que fuimos creados, nos sonríe y nos ofrece la felicidad que dimos. Today, we will not doubt his love for us, nor question his protection and his care. Hoy no pondremos en duda su amor por nosotros ni cuestionaremos su protección ni su cuidado. No meaningless anxieties can come between our faith and our awareness of his presence. Ninguna absurda ansiedad podrá venir a interponerse entre nuestra fe y nuestra conciencia de su presencia. We feel him in our hearts. Hoy no somos uno con Él en reconocimiento y en recuerdo. Our minds contain his thoughts. Sus pensamientos se encuentran en nuestras mentes Our eyes behold his loveliness in all we look upon. y nuestros ojos ven su hermosura en todo cuanto contemplamos. Today, we see only the loving and the lovable. Hoy vemos únicamente lo amoroso y lo que es digno de amor. That's the platform Y esta es la plataforma of infinite being. del ser infinito. We see it in appearances of pain, and pain gives way to peace. Lo vemos en lo que aparenta ser doloroso y en dolor da paso a la paz. We see it in the frantic, in the sad, and the distressed. Lo vemos en los que están desesperados, en los tristes y en los compungidos, The lonely and afraid, en los que creen estar solos y amedrentados, who are restored to the tranquility and peace of mind in which they were created. y a todos se les devuelve la tranquilidad y la paz interior en la que fueron creados. And we see it in the dying and the dead as well, restoring them to life. Y lo vemos igualmente en los moribundos y en los muertos, restituyéndolos así a la vida. All this we see because we saw it first within ourselves. Y podemos ver todo esto porque primero lo vimos en nosotros mismos. No miracle can ever be denied to those who know that they are one with God. Aquellos que saben que son uno con Dios jamás se le puede negar ningún milagro. Because we wouldn't deny ourselves miracles if we saw we're one with God, because we see that celebrating with him. Porque no podemos negarnos los milagros si reconocemos que somos uno con Dios. It's celebrating the one. Es celebrándose la unidad. No thought of theirs, but has the power to heal all forms of suffering in anyone. Ni un solo de sus pensamientos carece del poder de sanar toda forma de sufrimiento en cualquier persona, sea esta de tiempos pasados o aún por venir. In times gone by and times as yet to come. Sea esta de tiempos pasados o aún por venir. As easily as in the ones who walk beside them now. Y de hacerlo tan fácilmente como en las que ahora caminan a su lado. Their thoughts are timeless and apart from distance as apart Sus- from time. Sus pensamientos son intemporales y no tienen nada que ver ni con el tiempo ni con la distancia. Jesus, is it much more peaceful on the platform? Y Jesús, hay más tranquilidad y paz en la plataforma. See that all the light shines there. Y reconoce toda la luz que brilla desde ahí. Jesus, am I willing to have it be my direct experience that I'm pure light? Y Jesús, ¿puedo tener esa experiencia directa de que soy pura luz? It's your only function in this world. Es tu única función en este mundo. We join in this awareness as we say that we are one with God. Nos unimos a esta conciencia al decir que somos uno con Dios. For in these words we say as well that we are saved and healed, that we can save and heal accordingly.
Pues con estas palabras afirmamos también que estamos sanos y salvos y que podemos salvar y sanar. We have accepted and we now would give. Ahora queremos dar lo que hemos recibido. Jesus, am I willing to give all that I have received from the Father? Jesús, tengo la disposición de dar todo lo que he recibido del Padre. That's what the ego's trying to block. Y esto es lo que el ego nos trata de bloquear. For we would keep the gifts our Father gave. Pues queremos conservar los regalos que nuestro Padre nos dio. Today we would experience ourselves at one with Him, so that the world may share our recognition of reality. Hoy deseamos tener la experiencia de que somos uno con Él, de modo que el mundo pueda compartir con nosotros nuestro reconocimiento de la realidad. In our experience, the world is freed. Al nosotros tener esta experiencia, el mundo se libera, Let there be light. que se haga luz. As we deny our separation from our Father, it is healed along with us. Y al negar que estamos separados de nuestro Padre, el mundo sana junto con nosotros. That's true use of denial. Y ese es el verdadero uso de la negación, To deny that the denial is true. de negar que la negación es real. That's what the ego doesn't want to see, the denial of the denial. Y esto es lo que el ego no quiere reconocer, la negación de la negación. Doesn't want to see that the denial is that we bought the ticket to the train. No quiere reconocer la negación de que hemos comprado el boleto hacia el tren. So the ticket is the desire to deny ourselves. Entonces el boleto es el deseo de negarnos a nosotros mismos. And the play of forgetting is the denial of the denial. Y entonces el juego de la amnesia es la negación de la negación. So we need to have Jesus show us where that denial of the denial is. Entonces tenemos que permitir que Jesús nos demuestre dónde está la negación de la negación. And thus to cease to deny by admitting that we're denying. Y por lo tanto dejar de negar que estamos admitiendo que estamos negando. In our experience, the world is freed. Y en nuestro reconocimiento se libera el mundo. As we deny our separation from our Father is healed along with us. Y al negar que estamos separados de nuestro Padre, el mundo sana junto con nosotros. So every time we don't follow Jesus, we're denying that we're one with the Father. Entonces, cada vez que nos seguimos a Jesús, estamos negando que somos uno con el Padre. And every time we follow Jesus, we're denying that we're separate. Entonces, cada vez que seguimos la guía de Jesús, estamos negando que estamos separados. Peace be to you today. Que la paz sea contigo hoy. Secure your peace by practicing awareness you're one with your Creator as He is with you. Asegura tu paz practicando volverte consciente de que eres uno con tu Creador tal como Él es uno contigo. Muji calls it marinate. I love it. Marinate is light. Y Muji nos dice que nos marinemos en la luz. You can do that anywhere. Y podemos hacer esto en cualquier lugar. Riding a bus, on a plane. Montando un autobús, en un avión. Contemplate pure infinite light. Contemplando en esa luz pura. Sometime today, whenever it seems best, devote a half an hour to the thought that you are one with God.
En algún punto hoy, cuando te parezca más conveniente, dedica media hora al pensamiento de que eres uno con Dios. Contemplate, I am one with God. Contemplamos, soy uno con Dios. I see that we're so used to contemplating being separate. Y puedo reconocer que contemplamos que estamos separados. That's the whole ego thought system, to contemplate being separate. Y eso es todo el pensamiento del ego, del sistema del pensamiento del ego, de contemplar en la separación, Rather than just contemplating wholeness. en vez de contemplar en la plenitud. He's saying the contemplation of wholeness is the only thing that's natural to you. Y Jesús nos dice, contemplar en tu plenitud es lo único que es natural para ti. This is our first attempt at an extended period for which we give no rules nor special words to guide your meditation. Esta es la primera vez en que intentamos llevar a cabo una sesión prolongada para la cual no se establecen reglas ni se sugieren palabras especiales con las que dirigir la meditación. We will trust God's voice to speak as he sees fit today, certain he will not fail. Abide with him in this half an hour. He will do the rest. Hoy confiaremos en que la voz de Dios nos hablará cuando lo crea oportuno, seguros de que no habrá de fallar. Would we give a half an hour just contemplating light? Y le podemos entregar media hora simplemente contemplando en la luz. Your benefit will not be less if you believe that nothing happens. El beneficio que ello te ha de portar no será menor porque creas que no estás pasando nada, porque no está pasando nada. And at first, we can almost be sure that the ego is going to come in and say, nothing's happening. Y al comienzo podemos ver cómo el ego empieza ese juego de decir, nada está pasando. The question, are we going to take that train ticket to believe that thought? Y la pregunta es, ¿vamos a comprar este boleto del tren y seguir ese pensamiento? You may not be ready to accept the gain today. Quizá no estés listo hoy para aceptar este beneficio, Yet sometime, somewhere, it will come to you. pero en algún punto y en algún lugar te llegará. Nor will you fail to recognize it when it dawns with certainty upon your mind. Y lo reconocerás cuando emerja con certeza en tu mente. This half an hour will be framed in gold. Esta media hora estará enmarcada en oro. I like that. This half an hour will be framed in gold. Y me encanta esta oración. Esta media hora estará enmarcada en oro. With every minute like a diamond set around the mirror that this exercise will offer you. Y cada minuto será como un diamante incrustado alrededor del espejo que este ejercicio te ofrece. That's really the purpose of these light circles, just to contemplate light. Y en realidad este es el propósito de estos círculos de luz, de contemplar en la luz, To stay as light de quedarnos como la luz on the platform, en la plataforma. and then just gently let everything that's pretending like it's not light just wash through. Y todo lo que pretende que no es luz, simplemente que se desaparezca. And see that even if we want every thought, it still can't change the light being here. Y aun cuanto deseamos esos pensamientos, no puede cambiar al ser de luz. And you will see Christ's face upon it in reflection of your own. Y verás en él la faz de Cristo reflejando a la tuya. So that's a favorite play of the ego when we start contemplating infinite light. Y este es uno de los trucos del ego cuando comenzamos a contemplar en la luz. We're so addicted to experience, it starts looking for experience. Y es que estamos tan acostumbrados habitualmente a la experiencia que vamos en búsqueda de una experiencia. Just stay as the light. Solo quédate como la luz.
I like the he will do the rest part. Me encanta que Él va a hacer lo demás, esa parte, Because I can see we're so sure we have to do something. porque pude reconocer que estamos tan seguros de que tenemos que hacer algo. I'm realizing that's why I have to follow Jesus' instructions just with explicitly, just exactly what he says. Por eso noté que tengo que seguir las instrucciones directas de Jesús tal como Él nos dicta aquí. Practicing awareness you're one with your creator. Practicando la conciencia de que eres uno con tu Creador. So we can do that whether we're washing dishes or putting clothes in the dryer. Y podemos hacer eso cuando estamos haciendo tareas de nuestro hogar, lavando los platos, poniendo la ropa a lavar, Because that's what's most natural to us. porque esto es lo que es más natural para nosotros. And then let Jesus wash the dishes. Entonces permites a que Jesús haga los platos a través de ti. Or put the clothes in the dishwasher or whatever. O que ponga la ropa a lavar a través de ti. Lo que sea. It's going to be all the same. Va a ser todo lo mismo. We're just happy. Simplemente estamos felices. We're so happy we put the clothes in the dishwasher and turn it on. Let them wash in there. Nos volvemos tan felices y gozosos que ponemos la ropa a lavar y apretamos ese botón y se hace por su cuenta. And don't be surprised if you get told to do that. Just follow it. Y no te sorprendas si él te dice que lo hagas y simplemente lo sigues. Because you're not following the ways of the world like everybody else. Porque no estás siguiendo la manera del mundo como todos los demás están haciendo. You know, it's a great day to tell the story when Jimmy Twyman came last year on the dedication. Que quisiera compartirles esta historia cuando Jimmy Twyman vino a visitarnos el año pasado. I asked him if he'd tell the story about St. Francis and the cabbages. Quería preguntarle que nos dijera la historia de San Francis y las lechugas. Because it just felt so appropriate for the center. Porque se sintió tan apropiado para el centro. Because St. Francis had 3 of, I don't know what you call them, novitiates or no, you know, baby monks. Porque San Francis tenía como estos 3 servidores, pudiéramos decirles. And he gave Estaban them en servicio. cabbages and he sent them out in the backyard. Y les dio lechuga y los mandó hacia el patio. Maybe we can find that. Mary pulled that clip. Maybe we can find that to play at the celebration. It could be hilarious. Y quizás vamos a poder compartir ese pequeño videoclip. Mary lo encontró. Then you can hear the real story. Y puedes escuchar la verdadera historia. But since it's all a story, I'll go ahead because Jesus says. Pero aunque ya todo es una historia, Jesús me dice que la puedo contar. So he sends them all out with cabbages to the garden and says, okay, I want you to bury these upside down. Entonces los manda a los 3 muchachos que están sirviendo hacia el patio y le dice, quiero que entierres estas lechugas al revés. This is a great example of that teaching Jesus gave. If your brother asks you to do something, it seems unreasonable, you go do it. Y pongan la atención porque esta es la gran enseñanza de Jesús cuando nos dice que si tu hermano te pide hacer algo loco, que lo hagas. So they head on off out there and 2 of them were livid. Y bueno, los mandó a que hicieran lo de la lechuga y 2 de ellos estaban en completa ira. Like, why are we burying these cabbages upside down? This is ridiculous. They'll never grow. Y decían, pues esto es ridículo, ¿por qué vamos a enterrar estas lechugas al revés? No van a crecer. And the third one just goes out there and start planting cabbages upside down. Y el tercero simplemente va y empieza a enterrar a las lechugas al revés. Now the world's going to look at that and say the guy that's burying them upside down is crazy.
Y quizás el mundo nos diga, este que enterró las lechugas al revés está loco. But he's following Jesus, so he's going to be at peace. Pero él está siguiendo a Jesús, entonces va a estar en paz. And St. Francis just said this was to see who would follow. Y San Francisco dijo, esto es solamente para notar quién está siguiendo. Are we willing to follow God that implicitly, that we don't use our own ideas of what the purpose is to bury a cabbage? Y tenemos la disposición de seguir a Dios así exclusivamente sin preguntar el propósito de cuál es de enterrar la lechuga al revés. Are we willing to see that it serves the whole to bury cabbages upside down? Y de observar que sirve a la totalidad de aún hacia esa tarea de enterrar las lechugas al revés. To be so free of cabbages, coal. De estar tan libres de aún de las lechugas. Cabbages or lettuce. Lechuga, It's all the same. todo es lo mismo. Hmm. That's what we need to see, that it's all the same. Y eso es lo que tenemos que reconocer, que todo es lo mismo. All the same, whether it's whatever it is that Jesus asks us to bury upside down, it's for us. Y aún cuando Jesús nos pide que hagamos algo al revés, todo es para nosotros, To see where we think we know what it's for. para ir más allá de pensar que sabemos para qué es. So really, that's the only purpose for the center here, is we learning how to bury those cabbages upside down. Y eso es todo el propósito de este monasterio aquí, de aprender cómo enterrar esas lechugas al revés And to sing while we're doing it. y cantar mientras lo hacemos. Oh, another cabbage. I can't wait to bury that sucker upside down. Oh, mira, otra lechuga, no puedo esperar de poder enterrar este al revés, Because we can laugh all the way to the bank of God. porque nos reímos todo el camino hacia el banco de Dios. I had this funny little idea that cabbages have an upside versus a downside. Tenía esta pequeña idea loca de que la lechuga actualmente tenía un lado al revés y otro al derecho. And then just see the arguments break out of exactly the right way to bury that cabbage upside down. Y solo observa el argumento que surge de tratar de enterrar esta lechuga al revés. That is how the ego is going to play the game. Y así es como el ego le encanta hacer sus trucos y su juego. There's a right way to